hàm f(x) được gọi là hàm tích ở trên đoạn AB nếu giới hạn các tổng Riemann này tồn tại hữu hạn và thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Thứ nhất là giới hạn này không phụ thuộc vào cách chia đoạn AB. Cái thứ hai là giới hạn này không phụ thuộc cách chọn các điều kiện như sau. Ở đây thì cái tuyệt đối của P này nó gọi là chuẩn của cách chia, được định nghĩa bằng giá trị lớn nhất của các đoạn chia. Khi đó cái giới hạn này, giới hạn của tổng Riemann MN này tồn tại rồi nhé, thì giới hạn này sẽ được gọi là tích phân xác định của hàm f ở trên khoảng AB, và cái giới hạn này được ký hiệu bằng biểu thức này, Okay. To continue, we have some convention for definite integral. In definite integral, the function f is a co-integrand. The a and b is equal to the limit of integral. The a lower limit, b upper limit. To continue, based on the definition of definite integral, I think you can find the area under the curve. Does that mean we can establish the formula for area under the curve? We verify this. The finally, we can construct the formula for area under the curve. F is equal definite integral of function f from the a to b. F equal integral from a to b f df. Cái hàm ở trong một tích phân được gọi là integrand. Hai cận AB gọi là hai giới hạn tích phân. A sẽ gọi là giới hạn dưới và B gọi là giới hạn trên của tích phân. If it is as thus similar to estimate the area of figure under the curve, we can estimate the distance if we know the velocity. We have the other problem. Find the distance traveled by object using the time interval t belongs to a. Given that the velocity is v equal vt, tìm quãng đường chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian t, trong thời gian ab, biết vận tốc của nó là bằng vt. Okay, I think you know the distance traveled all the way into definite integral. Okay, definite integral of function v. Okay, from the a to b.
Okay. I think it's similar to construct the formula for earlier as a curve. You can find. Okay, we can establish the formula for distance. As all the way it equals the limit. Of course, the limit here demand sign. Okay, and the limit is equal integral. Okay, nothing integral from the A to B, dt. Yeah. Okay, and establish the formula for distance, even though the velocity. Tất cả cái gì mình biết ở đây thì đều có trong slide, nhưng mà mình sắp xếp lại nhé. Mình sắp xếp lại nội dung slide bạn có dùng được và mình sẽ viết một khác. Okay. If we need to write out the problem here, we continue back into the sum property of that integral. Before that, we have a sum notation. Sorry, we have the sum mark related to that integral. The integral symbol. Okay, you can notice by the introduced by Leibniz. Okay, I think you know the Leibniz formula. You listen to the n derivative product. Okay, Leibniz. In the longest letter S, chosen as a symbol because the integral essential different the limit of sum. Okay, the integral. Okay, different the limit of sum. So we use the S for integral notation. The sign integral depends into the longest level n and sum. Chúng ta dùng ký hiệu tích phân này là tại vì cái tích phân xác định là biểu diễn cho tổng giới hạn của tổng, cho nên người ta sẽ dùng chữ S ký hiệu, chữ S kéo dài để biểu diễn cho dấu tích phân này. Và tích phân này được giới thiệu đầu tiên là của Leibniz năm khoảng 1700. Ông Leibniz này ông là đưa công thức đạo hàm của tích ấy, hàm cấp n này, còn nhiều thức hàm nữa của Leibniz như thế. Okay, to continue, we must relate to value definite integral. The definite integral all the way a real number. All the way to real number. It's not function, real number.
It doesn't depend on the choice of variable. It means if you replace the x by t, the value that is integral doesn't change. It doesn't depend on the choice variable. It doesn't mean we can replace x by t. The value that is integral doesn't change. Okay. To continue, the function f is said to be that integrable on interval AB if we have an interval here of finite. The function f is said to be integrable on the interval AB. Of course, not every function is integrable. It doesn't mean only way we see the function is not integrable. Not every function is integrable. The function f integrable. Of course, the function f satisfies some condition. Okay, the condition is when the function is integrable. Now, let's see the terms. If the function f continuous on AB, or has only finite value discontinuities of L1, then f integrable on AB. Một điều kiện để cho hàm f là hàm tích là hàm f liên tục hoặc hàm f có hữu hạn điểm gián đoạn bằng 1. Hữu hạn điểm gián đoạn bằng 1. Nếu hàm f rơi vào một trong hai trường hợp này thì hàm f sẽ là hàm khả tích. For example, the function f is equal to -1. If the f belongs to -1 to 0, equal 1 if the f greater than 0. Now, you can see the function f totally here has the 1, this continuity of the 1. Okay? The function f here is integrable on -1 to 1. The example I give for inner chest for the function integrable
have the only finite variability coordinates of Taiwan. So I don't have to rule the function f integrable. Okay? The example of the Elanches. So through the function f integrable, we can always ignore that. We don't have to prove. Okay, is this right now? Okay, now we continue. We have a question. If the function f integrable, how to evaluate definite integral? How to evaluate integral? Now we have a remark. You can see if the function f integrable or integrable AB to compute the definite integral AB, we can divide the interval evenly here, and choose the point xi star at the endpoint of subinterval. Why we can do that? Now let's see. Let's see the definition related to definite integral. The function f integrable. We have definite integral here. The limit doesn't depend on the way the interval a be defined. Does that mean we can define the interval a b evenly? Okay, to continue, the limit doesn't depend on the choice of the point xi star. So we can choose xi star. It may be the lower and upper subinterval. Okay, this may be xi minus 1. Okay. So if the function f integrable, if you want to compute the integral integral f we can divide the interval evenly and then choose the point xi star at the endpoint of subinterval. Okay, in that case, we have the two simple formula to compute definite integral f point. Okay. We can use two formulas here to compute definite integral. Okay, I think that right now, that are two formulas here. Okay, you can see two formulas here. Two formulas here different. You can see formula 1. You can see k vary from 0 to n minus 1. Formula 2, k from 1 to n is not the same. K vary from 1 to n. K vary from 0 to n minus 1. Okay, the difference between. Okay, I can write down the remark. Go on, check the Sorry, I don't see them.
Tao đã bỏ trong nhà rồi. Nãy không cầm đi nhưng mà xong tao lại cầm lại. Chưa với tuần là em phải thi kinh tế vi mô. Nhưng mà thi xong kinh tế vi mô rồi thì lại thi tiếp trước. Tết thi trước từ từ đâu đấy. Formula 2 to evaluate the definite integral. Now let me give you an example. Let me give you an example. Example. Compute the integral. Definite integral from the 1 to 1 pm. 1 pm. If the unit is easy to estimate, not easy. Now we don't have this between indefinite integral and definite integral. We don't have this relationship. Okay? When we define definite integral here, it's by on limit. It's not indefinite integral. Okay? So we don't need the length formula to estimate. Ở đây là các bạn không được sử dụng công thức của tích phân bất định, không được dùng nguyên hàm để làm. Vì đây ta chưa có quan hệ đó, chưa có quan hệ đó. Định nghĩa tích phân xác định ở đây là chỉ định nghĩa trên cơ sở giới hạn thôi, chưa có công thức gì cả. Chứ không phải nhìn này là bằng x, đúng không? Cộng từ 0 đến 1, từ 1 đến 2 thì đến đây, không phải đấy. Đúng nhỉ? Không có cái đó nhé, không có cái đó. Cho cái này không dễ. Now, example, compute the integral from the 1 to 1 dx. Now, how to compute? If you want to apply the formula 1, the formula 2, we need to prove that integrate the function belongs to integral 1
Okay, 1. The limit of integral, upper limit, lower limit, upper to lower 1. Okay? If you want to yield, we need to prove the function f integrable. Okay? Required. You want to yield formula 1 and formula 2, you need to prove the function f integrable. Now, we return to the theorem. Okay, we return to theorem. If we want to prove the function integrable, okay, it can be we prove the function continuous or can only finite when it is continuous of type 1. Okay, it belongs to 1 or 2. Now let's see. The integrand we consider here f(1). The interval, okay, the limits of integral. I think you know 1, 2. Very easy to see the function f(1) continuous, okay, continuous on low interval AB. The function f continuous, we can imply the function f integrable. Okay, so we have the single finger. Integrable. The function f integrable on 1, 2. Of course, we can use formula 1 and formula 2 to compute the integral. Okay. Okay, I think you write out before you apply formula 1 and formula 2 to compute the integral. Okay? Now, continue. Apply the formula 1. Apply the formula 1 to compute the integral. The function f constant. The function f identical with 1. Now, let's see. Let's see the solution. In this solution, we use the formula 1. Okay? We use formula 1. Okay, from 0 to n minus 1. Okay. Now, you can see the integral from 1 to 1 here is equal.
Okay, we analyze the formula here with b equal 2, n equal 1, n equal 1. Okay, we can derive. Okay, 2 minus 1 equal 1. Okay, 1. K over n. Okay, we can derive. Now, I think you know f constant function. F hàm hàm số. F identical with 1. 1, f equal 1. Now, how many elements belong to sum? N. Okay, all n equal 1. So the sum here is equal 1 plus 1 plus 1. Here we have the n element. Okay, we can derive equal n over n equal 1. Okay, is that mean we can find definite integral 1 dx from the 1 to 2 is equal 1. Yeah? Ở đây các cái hàm f là đã độ nhất bằng 1 và b bằng 2 gì? B bằng 2, a bằng 1 thì thay trực tiếp vào thì chỗ này có thể rút gọn lại thành 2 trừ 1 trên n, tổng sigma 1 cộng k chia 1 trên n không nhỉ? Nhưng mà hàm f ở đây là 1, tất cả phân tử f của 1 cộng với k trên n 1 hết chưa? Và cái tổng này là có n phân tử không? N phân tử bằng 1 hết. Vậy tổng bằng n chưa? Và kết quả sẽ là n trên n 1. Đây chính là giới hạn của